Hi, lovely people. This is Albert once again. We'll continue with our, cancer education. My last video, I talked about the epidemiology of prostate cancer. Today, we're going to be continuing, with the risk factors. What increases a person's risk of getting prostate cancer? So these are the common risk factors. There are other risk factors, but I'm just going to concentrate on the most common ones. So the first one is age. Your risk of getting prostate cancer increases, with age, mostly 50 years and above. A lot of that is when, most of prostate cancers are diagnosed. But there've been a downward trend for black men. Let me put it this way. People of African descent or black African Americans are at a higher risk of developing prostate cancer. The reason why I said the age, there is a downward trend especially for black Americans. The studies, suggest or says, 50 years and above is when, a man can get prostate cancer. But for, blacks or African Americans, the age is kind of lower. I think there have been cases where people in their lower 40s, middle 40s that are getting diagnosed with prostate cancers. So if you are a black, or African American or Caribbean descent, it is important that you kind of keep yourself on check, because yes, the studies suggest 50 years, but people actually get cancers in their lower 40s and mid 40s. So just kind of keep that in the back of your mind, that black African Americans are at a higher risk of developing prostate cancer. The next risk here is family history. Now, if you have a first-degree family, what I mean by that is when your father, uncle, brother, or somebody, or your son, has a prostate cancer, your risk of getting prostate cancer, doubles. So, if you have a first-degree family member that has prostate cancer, your risk, doubles. So it is important to know this. So, when your father, has prostate cancer, it is important that you as a son or a brother or any family or any male in the family, you can start screening early. You can talk to your doctor, and let them know your history, and then, they can start screening you early. Because the thing with cancer is once it's detected early, your chances of being cured is higher. The next risk is genetic factors. So there is a gene mutation, the BR breast cancer gene 1 and 2, which we normally refers to as the BRCA1 and 2. These are cancer suppressor genes, but once they mutate, they cannot repair the DNA that damages due to cancer. So BRCA1 and 2 mutation can increase a person's risk of developing prostate cancer. Remember, BRCA1 and 2 are also linked to ovarian and breast cancer. So that it's a genetic factor that can increases a person's risk of developing prostate cancer. Now, the next risk
is your, the geographical location. The studies suggest that, men in North America, Northeastern Europe, Australia, and the Caribbean, have a higher risk of developing prostate cancer, and then people from Africa, so these geographical locations, people from these areas have a higher risk of developing prostate cancers. Now we also have how do you call it? Factors that are lifestyle, lifestyle factors. These are not, these are stuff you can avoid. There are certain risk factors you can avoid them, but lifestyle factors, are factors that can be avoided. But if you don't avoid them, that can increase your chance of getting prostate cancer or developing prostate cancer. So the first one is diet. Red meat, processed meat, high fat dairy product, and stuff like that can increase a person's risk of developing prostate cancer, especially red meat. Red meat can increase your chances of getting prostate cancer, as well as rectal cancers. We'll talk about rectal cancer later on, but yeah. And then obesity. Obesity increases your risk of developing prostate cancer. Smoking, drinking, stuff like that. And then physical activity. If you're not exercising, sedentary lifestyle, not doing anything, not doing any physical activity, that can increase your risk of developing prostate cancer. And then yeah, like I said, there are other risk factors, but these ones are just the most common. There are chemical exposure, inflammation of the prostate, stuff like that, can increase your risk of, developing prostate cancer. So these factors that I just mentioned are the general or the most common risk factors that can increase a man's risk of, developing prostate cancer. But the main one to, take note is if you are African American, your risk of getting prostate cancer is very high. If you have a first degree family member who has had prostate cancer before, your risk of getting prostate cancer is very high. So just pay attention to those things, and if you fall into any of these categories, please talk to your doctor, and then they can start screening you early. So and video no in fact my last video I made na kasa about cancer epidemiology, why and I say areas bang and ubitimi anya prostate cancer. So and no ye can prostate cancer risk factors. Dia na betimi anya prostate cancer. Nti medican ye brofo version. So we me tree version. My videos nkofo bebre ma me feedback say me ye no tree nkofo nti tree, especially some of our African brothers and sisters nti tree. So nti me make say brofo and tree just for the benefit of omunti tree, Yeah, so what I just said was I've had some feedbacks because my videos, my previous videos that I made was in Tree, the Ghanaian language, and I've got some African brothers and sisters who are interested in the videos but they don't understand Tree. So from now on I'm gonna be mixing my both English and Tree, for the benefit of those who don't understand Tree. All right, so into the kind of say prostate cancer no say umfie will risk increase with age. The may patch or hani say umfie ko wenimu a na
ma increase your chances of getting prostate cancer, especially remember more di mfie aduonum de kono or sai nkofo no na omotanya prostate cancers. Say ufiri hɔ a woyɛ nipa tuntum a wo chances of say wobɛnya prostate cancer no ɛwɔ soro. Nti nipa tuntum sɛ woyɛ yawo wɔ aburokyire anaasɛ yawo wɔ fie once a woyɛ nipa tuntum no wo chances sɛ wobɛnya prostate cancer ɛwɔ soro sen obi a wonyɛ nipa tuntum. Ebio nso sɛ wo papa wo nua anaasɛ wo ba anya prostate cancer da na sɛ wowɔ saa abusua no mu na sɛ woyɛ bɛma a wo chances sɛ wobɛnya prostate cancer no double. Nti sɛ woyɛ bɛma na sɛ wowɔ saa abusuakuo no mu a mpakyɛw ɛwɔ sɛ sɛ wonya bi koraa na ma wo ne wo doctor ɛnkasa na ɔmo nhyɛ aseɛ screen wo early, because cancer deɛ teɛ ne sɛ yɛhu ne ntɛm a na yɛbɛtumi asa wo yadeɛ, yɛnhu ne ntɛm a ɛna ɛku nkurɔfoɔ bebree, but cancer te sɛ yadeɛ biara yɛhu ne ntɛm a yɛbɛtumi asa wo yadeɛ. Nti sɛ obi wɔ abusua mu na sɛ wɔnya prostate cancer a woyɛ bɛma a hyɛ aseɛ na wo ne wo doctor nkasa. Ebio nso ɛyɛ genetic factor. Yɛwɔ proteins bi a a ɛsi yɛfrɛ no sɛ prostate cancer anaa repair yɛ genes. Ɛno no yɛfrɛ no BRCA1 and BRCA2. Sɛ saa genes no mutate a sɛnea ɛwɔ sɛ nka ɛnyini no sɛ ɛnyini saa na sɛ yadeɛ bi de ne ho bɔ mu a na sɛ anyɛ sɛnea ɛwɔ sɛ nka ɛyɛ a ɛtumi increase wo chance sɛ wobɛnya prostate cancer. Deɛ san ɛtoa so bio ɛyɛ lifestyle. Yɛnnuane a yɛdie, menim sɛ yɛ fie anaa yɛ kurom Ghana yɛwe nam deɛ Broni fɛ no red meat no, apɔnkye ne odwan ne saa nneɛma nam a ɛnyɛ akokɔ anaa fish anaa kloklo ne saa nneɛma no, ɛnam biara a ɛyɛ red meat sɛ wotaa we saa nneɛma no a anaa wotaa di saa nneɛma no a increase your chances of getting prostate cancer. Srade nam ne saa nneɛma no bebree no wedeɛ menim sɛ ɛyɛ nnuane a yɛpɛ wɔ fie paa, but sɛ wotaa di saa nneɛma no bebree na saa nnuane no bebree a increase your chance sɛ wobɛnya prostate cancer. Ebio nso sɛ woyɛ nipa kɛseɛ na sɛ woso a deɛ Broni frɛ no obesity no, ɛno nso increase your chance. Ɛno no kyerɛ sɛ wobɛnya prostate cancer, but increase your chance sɛ wobɛnya prostate cancer. Obi a ɔnom cigarette anaa ɔnom tobacco, weed, smoking in general, increase your chance. Sɛ wonsan nyɛ physical activity biara, wonyɛ exercise, wonyɛ bibiara, deɛ Broni ɛka no sɛ sedentary lifestyle no, te hɔ wonyɛ hwee, saa nipakuo no wobɛtumi anya prostate cancer. It increases your rates. Nti nneɛma a mabobɔ so yi no yɛwɔ chemical exposure, ɛne nneɛma ne nyinaa bɛtumi increase your risk, but nneɛma a mabobɔ so yi no ɛno are just the general anaasɛ most common factors a bɛtumi ama wanya prostate cancer. Nti sɛ wo fall within saa category where especially deɛ ɛma sɛ ɛwɔ sɛ woma w'ani kɔ ho paa yɛ sɛ woyɛ nipa tuntum a, nti video wei menim sɛ meme no a yɛfiri Ghana ne any of the African countries deɛ yɛ nipa tuntum, nti wofiri hɔ a paakyɛw hu sɛ your chances of getting prostate cancer no ɛyɛ higher. Especially yɛ kurom yɛnim yɛ history, nti obi wɔ hɔ no sɛ wowu abusua mu koraa yɛnyɛ biopsy, yɛfrɛ no sɛ yɛnyɛ autopsy ɛhu sɛ deɛ na ɛku nipa koro yi. Wo nua bi a wawu akura ase yɛtam na ne yɛkɔ akɔsie no. So it is important sɛ videos wei a meyɛ sɛ wohu na sɛ even sɛ wonya prostate cancer koraa anaasɛ wonni cancer koraa na, but ebia na obi
you know, wobɛtumi nso atu before, you know, anaa wobɛtumi, you know, at least wonya ho nimdeɛ a sɛ biribi kɔ so wɔ abusua mu a at least, you know, wowɔ ho nimdeɛ kakra anaa wate sɛ maka biribi sei nti wobɛtumi ahyɛ aseɛ atu anammɔn akɔhu doctor, you know. Nti ɛnɛ video no yɛde bɛsi ha. Sɛ wonya follow me a mpatwɛ kɔ na kɔ follow me. YouTube me wɔ at One Canva TV, me wɔ TikTok at One Canva TV, ɛna me wɔ Facebook, you know. Nti kɔ search me na follow me na yɛnsua adeɛ. Obiara bɛtumi anya cancer. Sɛ wonya ho nimdeɛ kakra a wohu sɛ biribi kɔ so a na wahyɛ aseɛ atu anammɔn. Nti share me videos and like it na yɛni nkɔmmɔ. Lovely people, we'll continue again next time. We'll be talking about prostate cancer screening. Please go follow me on YouTube, Facebook, and TikTok. YouTube, you can find me at One Canva TV. All right, see ya.